very good morning to all my hair experts and hair artists. Thank you for joining this bootcamp by L'Oréal Professionnel. Health and safety is of top priority for us. All COVID protocols have been followed as per state guidelines. Our entire team and our models are double vaccinated. It has always been a pleasure and an exciting moment for us to be able to provide you this e-learning sessions. So me and my team are here yet again to share more knowledge about our new color service and show you variations of techniques and looks. If you are looking forward for this session and more learnings, share some thumbs up in the chat box. So, my name is Shikcha Thapa, Education Manager for L'Oréal Professionnel. So, now, as we all know, L'Oréal Professionnel always supports hairdressing and we always stand for our pros. Your and your client's well being is of utmost importance to us, and we are deeply concerned with the challenges we are facing due to pandemic. So in this, I would not like to miss the opportunity to reiterate on the hygiene and safety guidelines. In this session throughout, if you have any questions, any queries about the products we will talk about the techniques we will show, please type it in the chat box. We will definitely answer it. So, reiterating the 7 steps of salon hygiene. Our consumer journey starts with the window, the facade. So, ensuring it is a very welcoming entrance and also clutter free and clear. At the reception, our staff need to be well protected, so usage of gloves, sanitizers, and face mask should be followed, and clients' temperature checks should be mandatory. As we escort our client to the diagnosis station, our chairs, tables, the diagnosis tools, different diagnosis tools you would be using, we need to sanitize it after, before and after every use. As we proceed to our back bar, first let's follow hands hygiene and backwash chairs and the stations should again be sanitized after every use. Very important, after the back bar, we move our client to the workstation. So at the workstation, we are very much in closer contact with our clients. So social distancing, safe distance should be followed for our clients. The tools which we are using for our clients should be deeply cleansed first, then sanitized properly before and after every use. Moving ahead with the journey, clients would be very attracted because we have beautifully set up our retail boutiques with our product display, which is also a high touch point. So, cleansing of the shelves, all our products, twice a day would be great. At the checkout, again, we should follow the safe distance between our clients, only and only promote digital payment methods to avoid any cash handling. Let's not miss on any of these points. Along with the 7 touch points of the salon hygiene, we also would like to follow safety instructions for our coloration process. So before we do any coloration, we have to follow a skin allergy test for 48 hours. Yeah, because sometimes our clients would face some allergic reactions because of coloration. So let's be very, very sure before we start the service. First of all, when we are doing the service from the start till the end, gloves is very, very necessary till the rinsing of the hair. We will not follow with the coloration process if we observe any kind of sensitivity on the skin of the client, or if the scalp, when you diagnose, feels sensitive, a little dry, damaged.
We will also observe if they have done any past coloration or permanent makeup or tattoo. If they have faced during the past experiences, we need to check on that. And also, we will not proceed with the coloration process if our client is below 16 years of age. Please do remember that, and please follow, let's be more responsible here, and follow the 48 hours of skin allergy test. It is simple. You just need to take the cream of our hair color, apply it. The suitable part is behind the ears. So apply a little bit of the cream, spreading around 1 to 2 centimeter. Let the client observe for next 48 hours. If they develop any kind of redness, irritation around the test area, we need to advise them to seek medical suggestion before they come and do the coloration process. If the test remains negative, we will follow and go ahead with our coloration process. So these safety measures are important, and let us follow it religiously in our salons. So how many of you will agree with me today that this new year, 2022, we need to stand out and we need to strengthen our professional skills, our professional edge? I'm sure every one of you would agree with me, right? So, also considering the challenge we were talking about, that our clients, what we are noticing is the visits of our clients in the salon has reduced, which means we are also understanding that clients are trying to do their color at home. Okay, so at the same time, we are very, very sure that they would not be achieving the result what we uh, provide them in our professional salons. Their hair is not getting that much amount of care which we do in the salon. So how do we get them back, or if they are visiting lesser, how do we make them come back more frequently? Of course, when we offer them personalized services, tailor-made services, and make their hair look beautiful and very French-like. So why do we call our services with L'Oréal Professionnel as French service? Because French, it follows the codes of French principles, which means it is very, very elegant. At the same time, it's very, very sober. It is very refined, and it highlights simplicity. Okay, so simplicity allows to focus on the thing that matters the most, the women or the hair. That is the focus point. Yeah, so less is more is what we again believe in. How do we translate this into hair? What makes it possible for us? What service can we offer to give them this French look? That is going to be our new French glossing service in salon. It is a new color service for a very gradient hair color and an exclusive glossing treatment on the lens. It is a simple two-step technique which will allow us to achieve perfect root coverage and a very weightless, glossy lens. Now, next would be what will help us achieve this, extreme glossing on our client's hair. It is none other than our Dialight. So, Dialight is come with a whole new look, which is very much associated with our mother brand Majirel. So it is very easy for you to identify the shade, to pick up the shade. Plus, the packaging is very attractive. So our no ammonia acidic gloss color. So what's more, India Light? First of all, it is already our loved toner for all our balayage masters. I don't think there would be
any situation where they will not pick up Dialight after lightening or balayage. Now, it is also suitable for services where we want perfect gray coverage, plus we want some refreshments on the gloss effect on the lens and ends. Dialight will allow to nourish the hair plus 30%. It beautifully balances the pH level of your hair that revives the hair color for us. Also, there is a new avatar for a clear, Dialight Clear, which again will itself work to give gloss, or we can mix it with our other Dialight shades to make it more fluid, which will help to again do the application very easily. We would also have an applicator which will also help in the easy application. With our 13 shades plus Dialight Clear, there is 3 new shades. I would definitely want you all to try that new shades, which is 6.35, 6.28 and 8.28. It is a new introduction of the color shades in our Dialight palette. So the hero product which is going to be there with us, Dialight Clear, with its lovely benefits, easier application. So it is a treatment for gray hair, when you are doing gray coverage also, it can work as a treatment on the lens for adding lot of gloss. So the visibility is more better on a colored hair. The intensity of the color remains same with lots and lots of shine. Easier application because the fluid texture this product has, plus if you add in with other Dialight shades, it will make the texture very, very comfortable. Like I said, it will fluidify and the application is super fast. So when we talk so much about Dialight, we say that it is balancing the pH, it is a must have for us after lightening. Let's understand the science behind it a little bit. So before that, let me add some inputs on the pH level. Let's understand a little bit about the pH, which is potential of hydrogen. So what is this? It is a scale to measure how much acidic or how much alkaline a product is which contains water. The scale is simple. It starts from 1 to 14, 1 being very acidic, 14 being very alkaline. Now, just to give you some examples around our daily life, if it is something like an 0.5 to 1, that level of acidic, it might be the liquid which is contained in the battery of your cars. So very acidic. Or acidic level somewhere around 2, the gastric liquid which is present in our stomach, which helps to digest whatever we eat. So that's very, very acidic again. Somewhere around 2.5 would be citric fruits like lemon or aerated drinks. Talking about the other hand of the scale, which is somewhere around 13.5, very alkaline, the drainer is very corrosive and it is very aggressive. Slightly, on a softer note, we have our thio relaxers, like for example, our straightening cream or also our high lifting colors which we use. Right? 7 being neutral. I would give you a simple example of the drinking water. So neutral 7 would be of the pH level of our drinking water. Translating this into our professional, salon, our products. Talking first about ourselves, our hair and skin. What are we, acidic or alkaline? So naturally, we are into our acidic side. So our scalp and hair pH level is between 4.5 to 5.5. So take like an average of 5. So that means we will feel good
our hair will feel happy on a acidic environment. The hair, when it is healthy, shiny, the scales of our cuticle are close, giving a very even surface, making it feel softer. That's where our pH of the hair and hair lies. Some products like we have our care products like our Vitamino Color has a nature of acidic pH, so it is really, really suitable when we use it on our hair and scalp. Talking about our color families, so first of course DR Light. As you all can see, DR Light's pH level is around 6.5. So that means the pH level is very, very close to our natural hair pH, and also gives you an understanding that it is very gentle hair color amongst all our color family. So it takes care of sensitized and very sensitized hair beautifully, wherein our other color families like DR Riches, our permanent oxidation color, Innova, Majorel, or our high lifting shades are towards the alkaline side, somewhere around 9 to 9.5. So it is needed to be alkaline to perform the expected result we want, right? But it needs to travel back to natural pH level. So that's where we need the help of our care agents in the product and the care range of our shampoos and masks and treatments. Yeah, so we understood the pH level, how the DR Light balances the pH of the hair, and very, very suitable for our clients who have already colored, lightened, or balayage clients. So when we have to now start talking to our clients about our new color service and also our other color services which we have to offer in our salon, what is most important for us as professionals? Consultation and diagnosis. It is very, very important step. We all have been talking over and over again about it, and we'll not stop talking about it, because it is a step where we get to understand the needs of the client, understand the personality of the client to meet up to their desired expectation or the result. So first and foremost, taking it into step by step, we can say that first let's understand the lifestyle of the client. Okay, so would you see the client as a client who can carry quite a bold look, or would you see the client is very corporate and would like to carry quite a subtle look? So that would be decided when we understand the lifestyle of the client. Second, according to that, what shades we can choose for them. Okay, so we have such a wide palette. Okay, so sometimes it is from us also, we are like into that dilemma that which would be the perfect shade for them, where we need to identify or observe the skin tone of the client, whether the client is having a neutral skin tone or a warm skin tone or a cool skin tone. To help you with this diagnosis part, we have an app which is going to really engage your client, and it will be an interesting and a good experience for them, where you can show the shades on a 3D effect, like a 3D try on, and kind of check and see which shades are really enhancing their skin tone. So why do we see or observe the skin tone? We need to enhance the overall skin tone of the client with the hair color. So the app is none other than Style My Hair Pro. I'm sure many of you are already using it. If it's new, whoever is hearing it for the first time, please download it and start using during your consultation for color. It is very, very helpful. Coming to the next diagnosis part, we need to also observe the face shape
of the client. Wherein, why would we do that? It helps us to understand how the color placements have to be done in the hair. That is to enhance the facial features of the client, like how the skin tone would enhance their skin. Of course, at the same time, the face shape observation will help us to highlight their key features in the face, around the face. So that's very, very important first step. Now coming to our French glossing technique. Who are the clients who are suitable for this particular unique new service? I would say it is a must have for all previously colored hair clients, lightened hair and balayage clients. Also, it is for our clients where we can do texture service. After that, we can do French glossing. We can also do French glossing on a natural virgin hair if the clients want a lot of gloss in the hair. So let us quickly understand this technique. How do we follow? If we talk about our traditional gray coverage services, we do the gray coverage with our oxidative color on the roots, refresh on the lens, yeah, and over again we follow that, which gives a good homogeneous color all over my hair. But over time, it might also start sensitizing the hair lengths, and overload of the color might also happen where the hair color would look a little artificial, and the hair might also feel a little heavy, which will not be very different from maybe what the client is trying at home. So to give a better effect on the hair with gray coverage. That's the beauty of this service. So client would be getting the perfect gray coverage on the roots with our same oxidative color, Majorel or Innova, but we will follow a glossing treatment on the lens and ends to also add lot of health into the hair with Dialite. Why we are following? We are combining these two technologies in this service, because on the root area where the new growth has happened, it needs that oxidation. Why? We need to open the cuticle scales. The product needs to enter deeper layers of our hair. It needs to oxidize our hair, natural hair pigments. Then we deliver or inject the colorants on our cortex layer, right? So oxidation is necessary. But wherein we talk about a previously lightened part lens, a previously colored hair, it does not require so much of oxidation. So it is like soft oxidation is really enough for that area. We will less sensitize the hair. There is longer lasting effect of the color, and with a higher shine, as we are using very less volume of our oxidant, like a 9 or a 20. So like I told you in the beginning, it's a simple two-step technique, French glossing. Step number 1, with oxidative color on the roots for perfect root coverage or gray coverage. Step number 2, glossing treatment with our Dialite acidic gloss color, no ammonia. With our clear, we can also, like we mentioned, we can mix it with our Dialite shades also. We can use it alone also for glossing. So we can have a situation where we can have the shade which we use, or we mix it with our clear, which is like 1/4 and 3/4 of the shade, or half of clear, half of the Dialite shade. What would be the effect of it? It will, if I will use only the shade, it will give me the depth, yeah, so the darkness would be maintained in the hair. But as I proceed with adding clear, like a 1/4, it will start giving me the transparent effect. That means lot of gloss and shine, which we are promising. And half of clear, half of color would also increase more glossing and transparency. So as Dialite
clear is now going to be available with 250 ml packaging. You will also experience there is a profitability which will be there for the usage of the products for the salons also. With it, we also want long lasting color result. The clients would not compromise on that. When you look at it, when we develop the color for a good amount of time, the required time, the lasting effect of the color is good. So with Dialight, when we are toning it down, we follow 10 minutes of deposition. If now with clear, the addition of clear, we are going to deposit, we can develop it for 20 minutes. What will happen? What is the benefit? For longer lasting color, longer development time, maximum time 20 minutes. If you don't want darker result in that 20 minutes, we need to add clear in it. That becomes necessary. That's for our longer lasting tenacity of the hair color. So French glossing becomes exclusively professional. It cannot be done at home. It is higher profitability. It increases our clients' visit, and also better for our planet because our color tubes are made up of recyclable aluminum. So what do we do to make them stay back? Because they are visiting us for essential necessary services as simple as a root touch-up, which they have to spend 35 minutes, but with it, within that time, we have a very unique service to offer, very personalized, to make them stay with us, which is French glossing. So now I would like to call upon Sanjeevi on stage, and he will be presenting you, demonstrating the looks for you, and show you the end result also. Thank you so much. I will see you soon. Good morning, everyone. Thank you, Shiksha. Wonderful presentation. Okay, guys. 2022 number one of the color trend பத்தி பார்க்க போறோம். It's a I would like to say 2022 launch ஆன first வேர்ல்டு வைடாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க ஒன் ஆஃப் த கலர் ட்ரெண்டை பற்றி நம்ம வந்து பேச போகிறோம். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் சிக்ஷா ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து நான் தர போகிறேன். ஓகே ஓகே கைஸ், ஃப்ரெஞ்ச் கிளாசிங். இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கிளாசிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2022 லான்ச் ஆன ஒன் ஆஃப் த கலர் ட்ரெண்ட் பற்றி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து பார்க்கலாம். இட்ஸ் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஸ்டெப் டெக்னிக் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ப்ளஸ் உங்களுடைய ஈவன் நீங்கள் ரூட்டச்சப் பண்ணுற கிளைண்ட்ஸுக்கும் சரி, இல்லை ஆல்ரெடி கலர் பண்ணியிருக்க, இல்லை ஆல்ரெடி வேர்ஜனாக இருக்கும் சரி, ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கலர் டெக்னிக் இது. ப்ளஸ் வித் உங்களுடைய ரொம்ப லைட் வெயிட் கலரோட பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கலர் டெக்னிக் தான் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கிளாசிங் கலர் டெக்னிக். அஃப்கோர்ஸ் கலர் வித் உங்களுடைய ஷைன் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு இதை வந்து சொல்லலாம். ஃப்ரெஞ்ச் கிளாசிங் டெக்னிக்கை ஷைன் ட்ரீட்மெண்ட்டும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணலாம். சரி, இப்போ நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் கிளாசிங்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த டியாலைட் கலரை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த டியாலைட் கலர் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ், அது ஹேரில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, சரி இதனுடைய பிஹெச் பேலன்ஸ் என்ன, இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள்கிட்ட வந்து சிக்ஷா ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ உங்களுக்கான கொஸ்டின்ஸ் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸாக இருந்தாலும் உங்களுடைய சேட் பாக்ஸில் நீங்கள் உங்கள் சேட் பாக்ஸில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய டீம் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் வந்து கொடுப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் சிக்ஷா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுலேருந்து ஒரு சின்ன கொஸ்டின். ஓகே, நம்மளுடைய ஹேருடைய பேசிக் பிஹெச் பேலன்ஸ் என்னன்றதை ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு குயிக்காக ஆன்சர் பண்ணுறவங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் இருக்கும் எண்ட் ஆஃப் த செஷனில். ஓகே ஓகே கைஸ், இந்த டியாலைட் யூஸ் பண்ணுறதுனால அஃப்கோர்ஸ் கிளைண்ட்டுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, ஹேர்ட்ரெஸருக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்றதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளைண்ட்டுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் ஆக்சுவலாக. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 100% கஸ்டமைஸ்டு கலர் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த சர்வீசஸ் ஆக்சுவலாக. ப்ளஸ் உங்கள் வந்து ஹேர் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா கிளைண்ட்ஸுமே லைக் பண்ணுறது என்னென்னா, ஒன்ஸ் கலர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா என்னுடைய ஹேர் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் நரிஷ்மெண்ட்டாக இருக்கணும், கிளாஸி எஃபெக்டோடு இருக்கணும். அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இந்த டியாலைட் கலர். ப்ளஸ் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா கிளைண்ட்ஸுமே எதிர்பார்க்குறது லாங் லாஸ்டிங் கலர் ரிசல்ட் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு வந்து இருக்கணும், சீக்கிரமாக கலர் ஃபேட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த விதத்தில் லாங் லாஸ்டிங் கலர் ரிசல்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் டியாலைட் மூலியமாக. ஓகே, ப்ளஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஷைன் உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகும்.
சரி, ஹேர் ட்ரெஸ்ஸருக்கு இதனால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டியாலைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 13 டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லாமே வெல் நியூட்ரலைசிங் ஷேட்ஸ் ஆக்சுவலாக. இந்த 13 ஷேட்ஸை வச்சு நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் கலர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக. அது ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட். ஓகே. ப்ளஸ் 100% கேரண்டி ரிசல்ட் கொடுக்கலாம். கேரண்டியான பர்ஃபெக்டான ரிசல்ட் வந்து டியாலைட் கலர் மூலிமா அது உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஆஃப்கோர்ஸ் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வரும் இந்த கலர் பண்ணுறது மூலிமா. ப்ளஸ் 30% வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கலர் இது. நிறைய மூவ் ஆகக்கூடிய சலூனில் நிறைய மூவ் ஆகக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கலர் கேட்டகரி டியாலைட் ஆக்சுவலாக. ப்ளஸ் அதே சமயம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் சரி, ரொம்ப ஈஸியாகவும் சரி, அப்ளிகேஷன் வைஸ் ரொம்ப ஈஸியான அப்ளிகேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கலர் கேட்டகரி தான் இந்த டியாலைட். ஓகே. ஆஃப்கோர்ஸ் மிக்சிங் ரேஷியோ பற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். 1:1.5 மிக்சிங் ரேஷியோ நம்ம ஆல்ரெடி மேஜரலுடைய மிக்சிங் ரேஷியோ தான். இது நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே கைஸ், இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கிளாசிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லா விதமான கலர் சர்வீசஸ் பண்ணும்பொழுதும் சரி, கன்சல்டேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அஃப்கோர்ஸ் ஒரு சில கிளைண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி கலர் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், இல்லை கலர் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிருந்திருக்கலாம், இல்லை கலர் வந்து ஃபேடர் ஆயிருந்திருக்கலாம். இந்த 2 விதமான கிளைண்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ரூட்டில் என்ன டயக்னாசிஸ் பண்ணணும், லென்த்தில் நான் என்ன டயக்னாசிஸ் பண்ணணுன்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்க்கலாம் கைஸ். சரி, ரூட்டில் நம்ம எந்த விஷயத்தை டயக்னாசிஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் எல்லா கலர் கிளாஸஸ்லையும் எல்லா கிளைண்ட்ஸும் கலர் கன்சல்டேஷன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கும்பொழுது கிளைண்டோடைய நேச்சுரல் ஹேர் என்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். அதாவது நேச்சுரல் பேஸ், கிளைண்டோடைய நேச்சுரல் பேஸ் என்ன கலரில் இருக்குன்றத அஃப்கோர்ஸ் பார்ப்போம். எத்தனை மந்த்துக்கு முன்னாடி கலர் பண்ணியிருக்காங்கன்ற விஷயத்தையும் பார்ப்போம். அஃப்கோர்ஸ் கிளைண்ட்டுக்கு வெதர் கிரே ஹேர் இருக்கா இல்லையா, அப்படி இருந்தது அப்படின்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து கிரே ஹேர் இருக்குது, அதாவது 0 to 30, 30 to 50, 50 to 100ன்ற 3 வேரியேஷன் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. அந்த கிளைண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கலர் வந்து மெஷர் பண்ணி பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. அஃப்கோர்ஸ் ரூட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக கலர் பண்ண கிளைண்டா இல்லை ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கலர் பண்ண கிளைண்டான்றது ரூட் எந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆயிருக்குன்றது கெஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கலர் டெக்னிக் பண்ண போகிறோம், என்ன பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டுடைய ஃபீச்சர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் பிளேஸ்மெண்ட் டார்க் அண்ட் லைட் வச்சு நம்ம ப்ளே பண்ணுவோம். மேக்கப்பில் எப்படி நம்ம ஹைலைட்டிங் அண்ட் கான்டூரிங் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறோமோ அஃப்கோர்ஸ் கலர்லேயும் சரி, ஒவ்வொரு கலர் கன்சல்டேஷன் பண்ணும்போதும் சரி, அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய கலர் பிளேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சிக்ஸா உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க உங்களுடைய எஸ்எம்ஹெச் ப்ரோ, அதாவது ஸ்டைல் மை ஹேர் ப்ரோன்ற விஷயத்தை பற்றி ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ஸ்டைல் மை ஹேர் ப்ரோனா என்ன? பேசிக்காக எல்லா சலூன்லுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் ஷேட் கார்டு வந்து இல்லை நியூ அப்டேட் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலில் ரொம்பவே வளர்ந்துட்டு இருக்கு. இன்க்ளூடிங் நம்மளுடைய கலர் கன்சல்டேஷனும் சரி இப்போ டோட்டலாக டிஜிட்டலாக வந்து மாறி இருக்கு. அதுதான் உங்களுடைய எஸ்எம்ஹெச் ஹேர் ப்ரோ. இந்த ஹெச்எம்எஸ் ப்ரோவில் என்ன உங்களுடைய அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் கன்சல்டேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கலர் கன்சல்டேஷனாக ஜஸ்ட் நார்மலாக சார் இல்லை, அதுலேயே நிறைய டெக்னிக்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, குளோபல் ஹேர் கலரா இல்லை வெதர் பாலியார் சர்வீசஸ் வந்து எனக்கு சூட் ஆகுமா ஆகாதா, ஓகே கலர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கலர் எனக்கு சூட் ஆகுமா ஆகாதான்றதை தெரிஞ்சுக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஆப் தான் இந்த ஸ்டைல் மை ஹேர் ப்ரோ. இது உங்களுடைய ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இது யூஸ் பண்ணலாம். அஃப்கோர்ஸ் ப்ளஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசண்ட்டாக லோரியலில் அவைலபிளாக இருக்கிற ஆல் த கலர் ஷேட் என்னென்ன கலர் இருக்குன்றத முதற்கொண்டு எல்லா டீட்டெயிலுமே உங்களுடைய எஸ்எம்ஹெச் ப்ரோவில் வந்து இருக்கும். இந்த கலர் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு கலர் கன்சல்டேஷன்ஸ்க்கு இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். சரி, லென்த்தில் நான் என்னென்ன விஷயம் டயக்னோஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிளைண்ட்ஸ் வந்து எப்போ ஹேர் கலர் பண்ணாங்க, அதாவது இந்த ஃபேடிங் வந்து எப்படி ஆயிருக்கு, அதாவது கொஞ்சம் லிட்டில் ஃபேடிங் ஆயிருக்கா இல்லை மீடியம் ஃபேடிங் ஆயிருக்கா இல்லை ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஃபேடிங் ஆயிருக்கான்றதை பேஸ் பண்ணி கிளைண்டுடைய ஹேரில் என்ன அண்டர் கோட் இருக்குது, என்ன அண்டர் கோட் வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்ற பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வெல் நியூட்ரலைஸ் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை பார்ஷியலாக பண்ண போகிறீங்களா இல்லை கலர் என்ன ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்றத நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃப்ரெஞ்ச் கிளாசிங் டயக்னாசிஸ், ரூட் டயக்னாசிஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கணும், ரூட்டில் என்ன இருக்குன்ற விஷயத்தை பார்க்கணும், லென்த்தில் என்ன இருக்குன்ற விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் கைஸ். பார்த்தோம் கைஸ். ஓகே, இந்த டியாலைட்டில் அப்படி என்ன யூனிக்கான டெக்னாலஜி இருக்குது, என்ன யூனிக்கான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டியாலைட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அசிடிக் ஜெல் பேஸ் கலர் ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா. சரி, என்னுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வித்தவுட் அம்மோனியா ஹேர் கலர். ஓகே, இது நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ லைட்டிங் கெப்பாசிட்டியில் ஒன் ஆஃப் த கலர், லிஃப்ட் ஆகாத கலர். ஓகேங்களா. ப்ளஸ்
2.5 லெவல் டார்க்கனிங் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஒன்ஸ் நீங்கள் லைட்டனாக இருக்கிற ஹேராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் லைட்டன் பண்ணிவிட்டு, அதாவது ப்ரீ லைட்டன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லைட்டன் பண்ணிவிட்டு, இல்லை ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கிளைண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் கலர் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த கலரை நீங்கள் நியூட்ரலைஸ் பண்ணி டார்க்கனிங் பண்ணனாலும் 2.5 லெவல் டார்க்கனிங் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி டிஐலைட் கலருக்கு இருக்குது. ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் ஓவர்லோடான அந்த எஃபெக்ட் வந்து இருக்காது, ரொம்பவே லைட் வெயிட் எஃபெக்ட் வந்து இருக்கும். ப்ளஸ் இந்த பர்டிகுலர் டியாலைட் கேட்டகரி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சென்சிடைசேஷன் ஆகாது. ஓகே, நீங்கள் பேக் டு பேக் கலர் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை பேக் டு பேக் வந்து நீங்கள் லைட் அண்ட் சர்வீசஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் டியாலைட் யூஸ் பண்ணும்போது பிஹெச் பேலன்ஸ், அதாவது ஹேருடைய பிஹெச் பேலன்ஸ், ஆல்ரெடி நான் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட நான் கேட்டிருந்தேன், சேட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஆன்சரை பதிவு பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் இதுக்கப்புறம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுடைய சேட் பாக்ஸில் உங்களுடைய கொஸ்டினை நீங்கள் போடுங்க, எங்களுடைய டீம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, ஹேருடைய பிஹெச் பேலன்ஸு நம்மளோட நார்மல் ஹேருடைய பிஹெச் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.5 to 5.5. ஓகேங்களா? அஃப்கோர்ஸ் ஒவ்வொரு கலர் சர்வீஸ் பண்ணும்போது, இல்லை லைட்னிங் சர்வீஸ் பண்ணும்போது, இல்லை ஸ்ட்ரைட்னிங் நீங்கள் ஸ்மூத்னிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஹேர் வந்து அசிடிக்லேருந்து ட்ராவல் டு ஆல்கலைன் வந்து போகும் இல்லைங்களா? அஃப்கோர்ஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம், சிக்ஷாவும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அகைன் டியாலைட் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்கலைன் இருக்கிற உங்களுடைய பிஹெச் பேலன்ஸை பேக் டு அசிடிக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் டியாலைட் கலர் யூஸ் பண்ணும்போது. அதனால தான் உங்கள் ஹேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் சரி, நரிஷ்மெண்ட்டாகவும் சரி, கிளாஸி எஃபெக்டாகவும் இருக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த டியாலைட் வந்து உங்களோட யூஸ் பண்ணும்போது ஹேருடைய பிஹெச் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால தான். ஓகே சார், இது எவ்வளோ நாள் வந்து ஸ்டே ஆகும்? நான் டியாலைட் கலர் யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ நாள் ஸ்டே ஆகும்? அப் டு 6 வீக் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டே ஆகும். அது டிபெண்டிங் ஆன் த கிளைண்ட்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கிறத பேஸ் பண்ணியும் இருக்குது. சரி, இதை நான் யூஸ் பண்ணும்பொழுது மற்ற கலர் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கலரில் வந்து எவ்வளோ ஷைன் எனக்கு அடிஷ்னலாக கிடைக்கும்? அப் டு 2 டைம்ஸ் அடிஷ்னல் ஷைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். அஃப்கோர்ஸ் ப்ளஸ் 30% ஆஃப் ஹேர் வந்து நரிஷ்மெண்ட்டோடு இருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருக்கும் கைஸ். ஏன்னா ஒவ்வொரு கலர் சர்வீஸ் பண்ணுற எல்லா கிளைண்ட்ஸுக்குமே ரொம்ப முக்கியமாக கேட்குறது என்னுடைய ஹேர் டேமேஜ் ஆகாமல் ஹெல்த்தியாக இருக்கணுன்றது தான். அஃப்கோர்ஸ் வித் டியாலைட் கலர் மூலிமா கம்பல்சரி உங்கள் ஹேர் வந்து நரிஷ்மெண்ட்டோடு இருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஓகே, ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இது வந்து அசிடிக் ஜெல் பேஸ் க்ரீம்ன்றதுனாலையும் ப்ளஸ் இதில் லாட்ஸ் ஆஃப் பெனிஃபிட் இருக்குன்றதுனாலையும் சரி. ஓகேங்களா? ஓகே கைஸ், இப்போ இந்த கலர் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம், இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம், டெக்னிக் பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன். இதை வந்து லைவாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் த்ரூ அவர் மேனிக்வின் மூலிமா. இப்போ இந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து கலர் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுன்றதை உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸ்டே வித் மீ கைஸ். கேன் ஐ ஹேவ் மை ஸ்டமக்? ஓகே கைஸ், இப்போ என்னுடைய கிளைண்ட்ஸுடைய ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் ஒரு 2 மந்த்துக்கு பேக் என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து கலர் பண்ணியிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் இந்த வித்தின் 2 மந்த்க்குள்ளே என்னுடைய ரூட் வந்து ஹேர் க்ரோ ஆயிருக்கு, நியூவாக வந்து ஹேர் வந்து க்ரோ ஆயிருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் 2 மந்த்துக்கு முன்னாடி பண்ண ஹேர் கலர் என்ன ஆயிருக்குன்னா லைட்டன் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலாக. இப்போ பேலன்ஸ் வந்து அண்டர் கோட் தான் லெஃப்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இந்த ரூட்டை நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணணும், அட் த சேம் டைம் என்னுடைய லென்த்துடைய ஹேர் கலரையும் நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணணும். இந்த டெக்னிக் ஆக்சுவலாக நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ எப்படி குயிக்காக யூஸ் பண்ணலாம், அந்த நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த டியாலைட் கலரும் சரி, ப்ளஸ் நம்ம மேஜரல் ப்ளஸ் இனோவா ஹேர் கலர் ஃபேமிலியும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? இது ஒன் ஆஃப் த குயிக் டெக்னிக், ரொம்ப ஈஸியாகவும் சரி, ஃபாஸ்ட்டாகவும் சரி, அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை பிளேஸ்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கலர் டெக்னிக். டெஃபினட்டாக உங்களுடைய சலூன்ஸில் இந்த விஷயத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே கைஸ், ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து குளோபல் கலர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய இனோவா ஹேர் கலர். ஓகே கைஸ், ஓகே, ஒவ்வொரு கலர் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுடைய ஹேர் வந்து இன்னும் அடிஷ்னலாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஏன்னா நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு கூல் ரிஃப்ளெக்ட் கலர் நீங்கள் ஹேரில் அப்ளை பண்ணாலும் சம்டைம் வார்ம் ரிஃப்ளெக்டாக அது மாறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. பட் அது வந்து நம்மளால் எக்ஸாக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. பட் ஏன் இந்த ரீசனால் எதனால் இந்த ஹேர் கலர் வந்து நம்ம ஈவன் கூல் கலராக அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் வார்ம் ரிஃப்ளெக்டாக எப்படி டேர்ன் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு கெஸ்ஸிங் இல்லாமல் இருந்தோம் ஆக்சுவலாக. ஓகே, அதை தாண்டி இன்கேஸ் நிறைய பேர் வந்து லைட்னிங் சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ப்ரீ லைட்டிங் சர்வீசஸ் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. ப்ரீ லைட்டிங் சர்வீஸ் பண்ணும்பொழுது பேட்சி ரிசல்ட்ஸ் வந்து வரும், இல்லை அண்டர் கோட் வந்து ரொம்ப வார்மாக இருந்திருக்கும். பட் எதனால் நம்ம கரெக்டான ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பட் ஸ்டில் எதனால் இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதுன்ற ஒரு க்ளூ இல்லாமல் இருந்திருக்கும். ஓகே, அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹேரில் ஓவர்லோடட் ஆகியிருக்க மெட்டல் பார்ட்டிகல் தான் சொல்லலாம். ஓகே, சரி, ஓகே சார், இந்த மெட்டல் பார்ட்டிகல் என்னுடைய ஹேரில் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற
வாட்டர் பேஸ் பண்ணி தான் உங்கள் ஹேரில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி மெட்டல் ஓவர்லோடட் ஆயிருக்குன்றது பேஸ் ஆகும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எந்த விதமாக நிறைய சிட்டியில் வந்து ஒவ்வொரு பீப்புள் இருப்பீங்க. பட் ஒவ்வொரு சிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி வாட்டர் வந்து மாறும். ஆஃப்கோர்ஸ் ஒரு சில இடத்துல சால்ட் வாட்டராக இருக்கலாம், ஒரு சில இடத்துல ஹாட் வாட்டராக இருக்கலாம், ஒரு சில இடத்துல நார்மல் வாட்டராக இருக்கலாம். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் மூலியமாக தான் உங்களுடைய ஹேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் பார்ட்டிகள் வந்து டெபாசிட் ஆகுது. டெக்னிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஹேரில் வந்து இருக்கிற இந்த 3 லேயர் சர்ஃபேஸ், கியூட்டிகல், கார்டெக்ஸ் 3 லேயர்லையுமே இந்த மெட்டல் பார்ட்டிகள் வந்து டெபாசிட் ஆகுது. சரி, ஓகே சார், இதுதான் என்னுடைய ஹேருடைய பிரச்சனை, இதனால தான் என்னுடைய கலர் ரிசல்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஓகேங்களா, என்னுடைய கலர் ரிசல்ட்டையும் சரி, என்னுடைய லைட்டிங் சர்வீஸும் சரி அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னுடைய ஹேரில் இருக்க மெட்டல் பார்ட்டிகள். சரி, இந்த மெட்டல் பார்ட்டிகளை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும், இதில் வந்து நான் நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நான் எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் தேவை இல்லைங்களா, அதுதான் உங்களுடைய மெட்டல் டிஎக்ஸ். ஓகே, இந்த மெட்டல் டிஎக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூவாக லான்ச் ஆன ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஐ வில் லைக் டு சே. ஓகே, எதனாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, ஓகே, கலர் சர்வீஸ் அண்ட் சென்ஸ் நீங்கள் குளோபல் கலர் பண்ணலாம், இல்லை ஹைலைட்ஸ் பண்ணலாம், இல்லை ப்ரீ லைட்டிங் சர்வீசஸ் பண்ணலாம். ப்ரீ லைட்டிங் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற எந்த ஒரு சர்வீஸாக இருக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் கிளாஸிங், அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் பாலியாஜ், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ண டெக்னிக்காக இருந்தாலும் சரி, ஓகே, பாலியாஜ் டெக்னிக்காக இருந்தாலும் சரி. இந்த சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய மிடில் அண்ட்ஸ் டு எண்ட்ஸ், ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் ரேடியல் செக்ஷனில் யூஸ் பண்ணும்போது ஓகே உங்களுடைய கிளைண்டுடைய ஃபேஸில் படாத அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரொடக்ட் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட்டை மிடில் அண்ட்ஸ் டு எண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஒன்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் எம்எல்சி வேவ் பண்ணுங்கள். ஓகே, நீங்கள் ரொம்ப ஃபைன் செக்ஷன் எடுக்கணும்னு தேவையில்ல, ஓரளவுக்கு திக்கான செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். மிடில் அண்ட்ஸ் டு எண்ட்ஸ் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் அப்ளிகேஷன் நீட்டாக அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு எம்எல்சிஃபை பண்ணிவிட்டு தென் ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் த கலர் சர்வீசஸ். ஓகே கைஸ், ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். ப்ராடக்ட் நேம் வந்து மெட்டல் டிஎக்ஸ். கலர் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய மிடில் அண்ட்ஸ் டு எண்ட்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் நான் அப்ளை பண்ணணும். ஏன் அப்ளை பண்ணணும்? ஹேரில் இருக்க மெட்டல் பார்ட்டிகளை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம். யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100% நீங்கள் எதிர்பார்க்குற எக்ஸாக்டான கலர் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 87% ஆஃப் லெஸ் பிரேக்கேஜ். ஓகே, இந்த ரெண்டு பெனிஃபிட் உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி நீங்கள் ஓவரால் ஃபுல் ஹேர் கலர் பண்ணும்போது ஆல் ஓவர் த செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா உங்களுடைய கலர் சர்வீஸை நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ என்னுடைய கலர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் கைஸ். ஓகே, ஓகே, சலூனில் ஒர்க் பண்ணுற அத்தனை ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டுக்கும் இனோவா ஹேர் கலர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் கலர்னு நான் சொல்லுவேன் இல்லைங்களா. இப்போ இனோவாவுடைய மிக்சிங் ரேஷியோ 1:1 ஆக்சுவலாக. டெவலப்மெண்ட் டைம் 35 மினிட்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இனோவாவுடைய 6.23 கலர் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இனோவா ஹேர் கலர் 6.23 வித் 20 வால்யூம். ஓகே, இப்போ நான் அந்த 20 வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆஃப் டியூப்க்கான டெவலப்பர் வந்து நான் வந்து மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் ஆஃப் டியூப் வந்து குவான்டிட்டி எடுக்க போகிறேன், ஏன்னா ஒன்லி ஃபார் ரூட் டச்சப் வந்து நான் வந்து பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆல்ரெடி ரீக்ரோத் ஆகிருக்கேன் இந்த வெர்ஜின் ஏர் போர்ஷன். இந்த வெர்ஜின் ஏர் போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய இனோவா ஹேர் கலர் வச்சு நான் ரூட் டச்சப் அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறமா லென்த் ஆல்ரெடி இந்த அண்டர் கோட் லெஃப்ட் ஓவர் இந்த அண்டர் கோட் இருக்கிற இடத்துல டியாலைட் வச்சு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் டெபாசிட் வந்து பண்ண போகிறோம். சரி, எதனால் சார் ரூட்டில் வந்து இனோவா அதுக்கப்புறம் மிடில் அண்ட் ஸ்டென்ஸ் வந்து டியாலைட்டுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இனோவா ஹேர் கலர்ன்றது இட்ஸ் எ பெர்மனன்ட் ஆக்சிடேஷன் கலர். அஃப்கோர்ஸ் ரூட்டில் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸாக்டான வந்து கலர் கிடைக்கும். அஃப்கோர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் டியாலைட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஜீரோ லைட்டிங் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலாக. பட் அஃப்கோர்ஸ் 2.5 லெவல் லைட்டன் பண்ணும். ஓகே, ப்ளஸ் உங்களுடைய ஹேர் வந்து நரிஷ்மெண்ட்டோட ஹெல்த்தியாக வெல் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, ஷைனி எஃபெக்ட்டுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் சரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் தான் டியாலைட். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கலர் பண்ண போர்ஷனில் டெபாசிட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ 6.23 ஆஃப் டியூப் நான் எடுக்க போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி டெவலப்பர் வந்து மெஷர் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ மெட்டல் டிஎக்ஸ் ப்ராடக்ட் பற்றி பார்த்தோம், டியாலைட்டோட பெனிஃபிட் பார்த்தோம். இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய சேட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸை ரைஸ் பண்ணுங்கள். எங்கள் டீம் கம்பல்சரி உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே அதுக்கான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து
மெசேஜ் பண்ணுவோம் கைஸ். ஓகே கைஸ், ஒன்ஸ் நான் டியாலைட் கலர் நான் மிக்ஸ் பண்ணி நான் இனோவா ஹேர் கலர் 6.23 மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ரூட் அப்ளிகேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்னுடைய டியாலைட் ஷேட்ஸ் வந்து நான் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் கைஸ். ஓகே கைஸ், ஒன்ஸ் நம்ம கலர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆஃப்கோர்ஸ் வி நீட் டு வேர் ஃபார் க்ளவுஸ் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா ஓகே கைஸ், இப்போ என்னுடைய ரூட் அப்ளிகேஷனை நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ரூட் அப்ளிகேஷன். ஏன்னா அந்த ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 2 மந்த்தில் ரீக்ரோத் ஆன ஹேர், அதனால் வந்து என்னுடைய ரூட் அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் உங்களுடைய ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரே ஹேர் இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். 3 விதமான கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. 0 to 30% உங்களுடைய கிரே ஹேர் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குன்றதை மெஷர் பண்ணுங்கள். 0 to 30, 30 to 50, 50 to 100ன்றதை மெஷர் பண்ணுங்கள். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன கலர் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 6.23 நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா 6 பேஸ் ஆட் பண்ணணும். இதுவே நீங்கள் 5.15 இல்லை 5.23, 5.25, 5.12 இந்த மாதிரி ஷேடை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய 5.12 கூட 5.25 கூட நீங்கள் என்ன ஷேட் செலக்ட் பண்ணுங்களோ அதுக்கான பேஸ் வந்து நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணி கிரேவும் கவரேஜ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபேஷன் கலரும் கிடைக்கும். ஓகே, என்னுடைய ரூட் அப்ளிகேஷன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்கேஸ் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து கிரே ஹேர் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுற ஃபேஷன் கலர் மட்டும் நீங்கள் ரூட்டில் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது மட்டும் போதுமானது. சரிங்களா, கிரே இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ஃபேஷன் கலர் ப்ளஸ் உங்களுடைய பேஸ் கலரும் அதில் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணணும், அவ்வளோதான் கைஸ். இது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன பாருங்க, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கலர் பண்ணியிருக்க கிளைண்ட்ஸுக்கு இந்த விதமாக நம்ம வந்து கலர் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, ஒன்ஸ் ரூட் அப்ளிகேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா நம்ம பேலன்ஸ் லென்த்தை வந்து நம்ம வந்து மீதி வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் கைஸ். ஓகே கைஸ், இப்போ உங்களுக்கான கொஸ்டின் டைம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன், மெட்டல் டிஎக்ஸ். மெட்டல் டிஎக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஃபோர் கலரா இல்லை ஆஃப்டர் கலரா? குயிக்காக உங்களுடைய ஆன்சரை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றதை சொல்லியிருந்தேன், அதை நீங்கள் உங்களுடைய சேட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ஹேருடைய பிஹெச் பேலன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தேன், அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் சேட் பாக்ஸ்க்குள்ள நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து நீங்கள் அதில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், இப்போ என்னுடைய ரூட் அப்ளிகேஷன் ஆல்மோஸ்ட் ரேடியல் செக்ஷன் முடிஞ்சது. ஓகே கைஸ், ஒன்ஸ் இதே சேம் சிமிலர் வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் ஹெட் கலர் பண்ணும்பொழுது இதே மாதிரி ஆல் ஓவர் த ரூட் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ரூட் அப்ளிகேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ என்னுடைய டியாலைட் அப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறேன். ஓகே, ஒன்ஸ் நீங்கள் ரூட் அப்ளிகேஷன் முடித்த உடனே இமீடியட்டாக உங்கள் டைம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, உங்கள் டைம் நோட் பண்ண இப்போ நீங்கள் ரூட் அப்ளிகேஷன் முடிச்சதுலேருந்து 35 மினிட்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய ஹேர் வாஷ் வந்து அஃப்கோர்ஸ் வந்து பண்ணணும் இல்லைங்களா. இந்த வித்தின் திஸ் பர்டிகுலர் டைம்குள்ளே தான் நம்ம டியாலைட் கலர் வந்து நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த டியாலைட் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வேரியேஷன் ஆஃப் கலர் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது எதனாலன்றதை உங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கைஸ். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம டியாலைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 7.12 ப்ளஸ் 9.21 கலர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக கிளியர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம கிளியரை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் 6 உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. கிளியரோடைய பெனிஃபிட் என்ன, லாங் லாஸ்டிங் என்ன, கிளியரான எவ்வளோ ஷைன் வந்து ஹேருக்கு வந்து கிடைக்குன்றது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ அதை பற்றி நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றதையும் பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே, இந்த டியாலைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் டெவலப்பர் இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த டெவலப்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான டெவலப்பர்ஸ் வந்து இருக்கும். அது வந்து டியா ஆக்டிவேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 வால்யூம், நெக்ஸ்ட் டெவலப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 வால்யூம் டியா ஆக்டிவேட்டர்.
சரி, நான் எந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து 9 வால்யூம் யூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து 20 வால்யூம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் 9 வால்யூம் வந்து ஆஃப்டர் லைட் அண்ட் சர்வீஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கலர் டெபாசிஷன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் உங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்ப சென்சரைஸ்டாக இருக்குது, அந்த பட்சத்தில் நீங்கள் 9 வால்யூம் ப்ளஸ் கலர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதுவே ஹேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி சென்சடைஸ்டாக இருக்குது, நீங்கள் கலர் டெபாசிட் பண்ணணும், அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் ஹேரில் வந்து கலர் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் 20 வால்யூம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, பட் கலர் நல்லா டெபாசிஷன் பண்ணுறதுக்கு டார்க்கனிங் வந்து அஃப்கோர்ஸ் 9 வால்யூம் இஸ் நல்லது ஆக்சுவலாக. சரிங்களா, இப்போ இந்த டியாலிட்டோடைய மிக்சிங் ரேஷியோ 1:1.5. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம மேஜிலோடைய மிக்சிங் ரேஷியோ சேம் சிமிலர் அதே மாதிரி தான், பட் டைமிங் வந்து வேரியேஷன் ஆகும். டியாலிட்டோடைய டைமிங் ஆல்ரெடி சிக்ஸா உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க, ஜஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் காஸ். ஏன்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த குயிக் சர்வீஸ் ஆக்சுவலாக. ஜஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். டியாலைட்டோடைய 7.12 ஹேக் கலர், இப்போ அந்த கலர் தான் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கலர் கூட இப்போ கிளியர் வந்து ஒரு ஆஃப் அதாவது பேலன்சிங்காக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஒரு டியூப் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா குவார்ட்டர் டியூப் வந்து நீங்கள் கிளியர் வந்து ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் 7.12 எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, 1/4 ஆஃப் 7.12 ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக நான் வந்து கிளியர் டியூப் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன். கிளியர்னு எழுதியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக, இதில் நம்பர் கிடையாது, கிளியர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக டியாலைட்டோடைய ஷேட்ஸ். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1/4 டியூப் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஓகே கைஸ், இப்போ என்னுடைய இன்னொரு கலர் 9.21 ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்த மாதிரி இந்த 9.21 பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1/4 ப்ளஸ் கிளியர் 1/4 டியூப் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். சரி, எதுக்காக சார் 2 ஷேட்ஸ்? ஓகே, இது 2 ஷேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டோனிங், டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன் உங்களால் காமிக்க முடியும். ஏன்னா நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு லுக்குமே உங்களுடைய ஓன் ஃபிங்கர் ஃப்ரெண்ட் தான். ஓகேங்களா, உங்களுடைய ஓன் கிரியேட்டிவிட்டி தான். ஓகே, உங்களுடைய டிபெண்டிங் ஆன் த கிளைண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் கலர் செலெக்ஷன் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். கிளைண்டோட ஹேரில் இருக்க அண்டர் கோட்டை பேஸ் பண்ணி ப்ளஸ் கிளைண்ட்ஸ்க்கு என்ன கலர் வேணுன்றதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். டியாலைட் ஷேட் 9.21 ப்ளஸ் அகைன் ஐம் ஆடிங் ஃபார் கிளியர் ஆல்சோ. ஓகே கைஸ், 1:1 1.5 ரேஷியோவில் இந்த 2 கலருமே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 2 கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்டர்னேட் செக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, ஒரு செக்ஷன் 7.12வும் அனதர் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9.21 கலரும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் கைஸ். ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் என்ஜாயிங் திஸ் செஷன் கைஸ். ஓகே, எந்த டவுட்ஸாக இருந்தாலும் உங்களுடைய சேட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸை ரைஸ் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய டீம் மெம்பர்ஸ் வி வில் ஆன்சர் யூ த கொஸ்டின்ஸ் கைஸ். ஓகே கைஸ், ஃபஸ்ட் என்னுடைய ஒரு செக்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனுக்கு ஏன்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7.12 கலர் வந்து நான் டெபாசிட் பண்ண போகிறேன். செக்ஷன். ஓகே, எதனால் வந்து நான் 2 கலர் அகைன் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னால் டார்க் டு லைட்டான மூமெண்ட்ஸ் என்னால் க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஹேரில் நிறைய மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம். ப்ளஸ் அனதர் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9.21 கலர் வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே கைஸ், மெட்டல் டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்களா அதோட சரி. அதுக்கப்புறம் அகைன் அண்ட் அகைன் நீங்கள் வந்து மெட்டல் டேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு கலர் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பிஃபோர் நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுவே போதுமானது. ஓகே, இந்த மாதிரி நான் ஆல்டர்னேட் செக்ஷன் வந்து 7.12 ப்ளஸ் 9.21 கலர் வந்து நான் ஆல்டர்னேட் செக்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஒன்ஸ் நீங்கள் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் அண்ட் லைட்டு பேஸஸ் வந்து நிறைய மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய அந்த
அந்த கலர் காம்பினேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அந்த டார்க் டு லைட் எஃபெக்டில் சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், இந்த இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க இந்த லுக்கோடைய அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்றது ஒன்ஸ் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம டைரெக்டாக வந்து பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இது சேம் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கலர் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய லைவ் மாடலுக்கு. இப்போ அந்த மாடலுடைய அவுட்புட் என்னன்றதையும் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன்ஸ் இது அப்ளிகேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பார்க்க போகிறோம் கைஸ். ஓகே, ஆல்டர்னேட் செக்ஷன் நீங்கள் 2 கலருமே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ரூட்டில் நம்ம 6.23 இனோவா அப்ளை பண்ணோம். லென்த்தில் டியாலைட்டோடைய 7.12 ப்ளஸ் 9.21 கலர் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேங்களா? ஓகே கைஸ், சேம் சிமிலர் வே நீங்கள் வந்து என்டையர் ஆல் ஓவர் த ஹெட் வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ இதே சேம் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம கலர் வந்து நம்ம மாடலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த லுக்கோடைய இந்த டெக்னிக்கோடைய அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கைஸ். ஓகே, 1 second கைஸ். Okay, now I will like to call my model Anukriti on the stage. ஓகே கைஸ், இப்போ நான் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண அதே சேம் டெக்னிக் தான். அதாவது 2 மந்த்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய அனுகிருதியை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் பண்ணியிருந்தாங்க. ரூட் வந்து வெர்ஜின் ஹேர் அண்ட் ப்ளஸ் லென்த் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி கலர்டு. ஓகே, அண்டர் கோட்டோட தான் அவங்க வந்து இப்போ இவங்களுடைய பிஃபோர் பிக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்லைடில் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு பிஃபோர் உங்களுடைய ஹேர் எப்படி இருந்ததுன்றது. ஓகே, இப்போ ரூட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இனோவாவுடைய 6.23 வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் வித் 20 வால்யூமோட. அதுக்கப்புறம் லென்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் டெக்னிக் 7.12 ப்ளஸ் 9.21 கலர் வித் 9 வால்யூம் டெவலப்பரோட நம்ம கலர் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த ஒரு சில இடத்துல லைட்டு பீசஸ் வந்து ரன் த்ரூ ஆகும், ஒரு சில இடத்துல அந்த டார்க் டெஃபினிஷன் வந்து தெரியும். இந்த லைட் அண்ட் டார்க் காம்பினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அது இல்லாமல் உங்களுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு இந்த கலர் வந்து ஈஸியாக கேரி பண்ணுற கலராக இருக்கும். குயிக்கான ஹேர் கலர் டெக்னிக் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஈஸியாக கேரி பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கலர் டெக்னிக். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கிளியர் ஆட் பண்ணி இந்த கலர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எதனாலன்றது தெரியும். கலருடைய லாங் லாஸ்டிங்கும் சரி, அட் த சேம் டைம் நிறைய ஷைன் எஃபெக்ட்டும் இருக்கும். சைட் ப்ரொஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டைலிங் ரொம்ப ஈஸியாக கேரி பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஸ்டைலிங். அஃப்கோர்ஸ் கலர் ஓகே, கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டர் அண்ட் டார்க் பேஸஸ் வந்து நிறைய எம்பசைசிங் பண்ணி அவங்களுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி கலர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் பேக் ப்ரொஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் சேம் தான். ரூட் அட் த 6.23 யூஸ் பண்ணிவிட்டு லென்த்தில் டியாலைட் ப்ளஸ் உங்களுடைய கிளியர் யூஸ் பண்ண கலரை வச்சு நம்ம இந்த ஷைன் கலர் ப்ளஸ் ஷைன் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இஸ் த ஃப்ரண்ட் ப்ரொஃபைல். அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய ஃபேஸோடைய ஃபீச்சர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி லைட்டை பீஸ் வந்து எம்பசைசிங் பண்ணுது. ரூட்டில் வந்து நம்ம ஷேடோவிங் ரூட் அப்ளிகேஷன் பண்ணி ஃப்ரம் ரூட் டு எண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து கலர் வந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்ணியிருக்கோம் கைஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் அவர் நம்ம இப்போ உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண அதே சேம் டெக்னிக்கில் பண்ண ஒன் ஆஃப் த கலர். பிஃபோர் அவங்களுடைய ஹேர் எப்படி இருந்ததுன்றதை பார்த்தோம். அதே மாதிரி எண்ட்ஸில் வந்து இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு பேக் கலர் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ். இவங்க ஹேர் வந்து ப்ரீவியஸாக ரொம்ப சென்சிடைஸ்டாக ரொம்ப அன்ஹெல்தியாக இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் டியாலைட்க்கு அப்புறமா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எல்லா பெனிஃபிட், அதாவது 2.5 லெவல் டார்க்கனிங், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஜூரல் லைட்னிங் கெப்பாசிட்டி, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி சென்சிடைஸ்ட் ஹேருக்கு 2 டைம் டபுள் த டைம் ஷைன் ப்ளஸ் உங்களுடைய நரிஷ்டு ஹேராக ஹெல்த்தியாக மாறி இருக்க ப்ரூஃப் தான் இந்த அனுகிருதியோட ஹேர் ஆக்சுவலாக. தட்ஸ் அ பிஃபோர், திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் கைஸ். ஓகே, தேங்க்யூ அனுகிருதி, தேங்க்யூ ஸோ மச். நவ் இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு மாடல் ஆக்சுவலாக இன்னொரு விதமான மாடல் வந்து உங்களுக்கு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். நவ் ஐ லைக் டு கால் ஆரியா ஆன் ஸ்டேஜ். ஓகே கைஸ், இப்போ அனுகிருதியோட ஹேர் ஆரியாவுடைய ஹேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பிஃபோர் ஃபோட்டோ வந்து உங்களுடைய ஸ்லைட் வந்து அங்கே இருக்கும். இவங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5 மந்த்துக்கு முன்னாடி கலர் பண்ண ஒன் ஆஃப் த கிளைண்ட். அகைன் இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு பேக் கலர் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக ரெகுலராக கலர் கேரி பண்ணுற கிளைண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக. பட் அகைன் இவங்களுடைய ஹேருமே பிஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லைட்டர் அண்ட் டார்க் பீசஸ் வந்து இருந்தது. பட் அஃப்கோர்ஸ் ஹேர் வந்து ட்ரை அண்ட் சென்சிடைஸ்டாக இருந்தது. பட் ஒன்ஸ் அதுக்கப்புறமா தான் எங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக கலர் ஆன் ட்ரெண்ட் கலரை கேரி பண்ணணும் அப்படின்ற
ரிக்வயர்மெண்ட் வந்து இவங்களுக்குள்ளே இருந்தது. ப்ளஸ் இவங்க ஆன் ட்ரெண்ட் கலரை கேரி பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பர்சன் ஆக்சுவலாக. அதில் தான் ஃப்ரெஞ்ச் கிளாசிங் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணது ஆக்சுவலாக. இந்த டியாலைட் கலர் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி பிஃபோராக அன்இவனாக இருந்த அண்டர் கோட்டை ஆல்மோஸ்ட் வெல் நியூட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்கு. டபுள் த டைம் ஷைன் ப்ளஸ் உங்களுடைய ஹேர் நரிஷ்மெண்ட் ஹெல்தியோட ஆஃப்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலாக. ஓகே, ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.15 மேஜரல் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. லென்த்தில் ஓகே 9.13யும் ப்ளஸ் உங்களுடைய 7.23யும் வச்சு டோன் டவுன் பண்ணியிருக்கு. டியாலைட் ப்ளஸ் வித் கிளியரோட. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண சேம் டெக்னிக் தான். ரூட் வந்து உங்களுடைய 5.15 ரூட் அப்ளிகேஷன். ஒன்ஸ் அதை அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா டியாலைட் வச்சு நம்ம வந்து டோன் டவுன் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, சைட் ப்ரொஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கேரி பண்ணக்கூடிய அகைன் சேம் ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் உங்களுடைய ஸ்டைலிங். ஓகே, ப்ளஸ் ஆன் த பேக் ப்ரொஃபைல். Okay, it's a lots of movement and lots of shine in the hair. Okay, it's looking more healthy before compare பண்ணும்போது after வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்தியாக இருக்குது. இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து பார்க்கலாம் guys. அப்கோர்ஸ் அவங்களுடைய ஃபேஸுடைய ஃபீச்சர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சூட் ஆகிற ஒன் ஆஃப் த கலர் டெக்னிக்காக இருக்கட்டும், அஃப்கோர்ஸ் கலராக இருக்கட்டும், வெல் நியூட்ரலைஸ்ட் அண்ட் நரிஷ்டு ஹேராக இருக்கட்டும், தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டியாலைட் டோன் அண்ட் ஷேட் guys. Okay, thank you Arya, thank you so much. Now I will like to call Shikcha on stage to present your SOCOM guys. Thank you so much guys. I hope எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு. Stay with us guys. Thank you. Hi everyone, once again. Now I would like to talk about something new for our salon business. It is also exciting for you all to know that this way of business will help to add footfall in your salon. It will engage your clients more. So this business is known as SOCOM. It is an all new way to promote through social media platforms. So, like as simple as we use WhatsApp, we use Instagram, we have salon handles in Instagram, we use Facebook. So, these social media will help us to drive this business. Also, why we thought that SOCOM is very suitable way for our salons also, because nowadays clients or all of us are very much into digital, and the world is more digital. So in this digital world, we also and our clients, consumers, would look for trust and authenticity. So a big opportunity for our salons, because our hair experts, hairdressers engage the consumers very well, and they know that the services, the products are sold very authentically. So SOCOM is definitely going to be helpful for all of you there for your own salon business. Talking more about it, so it is also going to be a one-stop digital shopping experience for our clients. So it will have option of number one, product ordering. It will have an option for booking an appointment online. It is also going to allow clients to book for a consultation online. So here, this particular SOCOM link will be created by us. From L'Oréal Professionnel, we will be providing you a unique microsite, we call it as microsite link for SOCOM for each of your salons. And then we can start promoting, we can share it with our clients. Like we said, the most effective way is through social media, because it is effective, it is one-on-one, so it is very engaging also for the clients. So talking about this microsite link, it will show our complete product catalog. We can get orders from our clients through this microsite link. We can, like I said, book appointments also. Client can book their appointments, and we can show different services, whatever you provide in your salon, and book a consultation. So with it, we will also drive more footfall
for you in the salon. So we are providing unique services. We also have a way where we can increase more footfall through this SOCOM or the microsite link. So the journey of the client will be very simple. It is on a click of a button. Okay, so if you guys want to understand it more nicely and easily, I would like to share you this video. You can have a watch, and whatever I was trying to explain you, you will see it in this small snapshot. So it is time for you to unlock your success with social commerce. As you saw, the journey is very, very simple. Now, I would urge all of you who to contact us, our representative from L'Oréal Professionnel, for further details, for the link creations, and also we will organize sessions for you, webinars, online sessions to take you through this more in detail, and also train you on the consultation part and on this how to use this whole link and the dashboard for your salon. So please do contact us. Moving ahead, I would now like to call upon Abhishek on stage with more new techniques and looks of French glossing. Abhishek, can I have you on stage? Hi everyone. Hope you are enjoying all the sessions what our colleague has given, and hope you have enjoyed learning a new techniques of our L'Oréal Professionnel French glossing. My name is Abhishek Tamang and I am the educator of L'Oréal Professionnel. So today I am here to present a next technique of our L'Oréal Professionnel French glossing. So for that I would like or I would request one of my colleague to get a dolly head. So by that time, I will just make a arrangement. Let's just give me a second. Huh.
So guys, normally what happens when we walk on the salon floor? Yes, we understand like each and every client comes to the salons with a different desire. And some of the clients used to do a global coloration, some of the clients does a Balia's colorations, and some of them they used to do the lightning. But what happens after a 3 months or a 4 month? The new regrowths comes and they wants to have a smoother hair, they wants to have a shinier look, and at the same time they wants their healthy effect. So similarly, I have a dolly head with a gray with a virgin hair, and the end portion I have already done a balias over here. It is a balias here. So over here, if you see or if you connect with your client, the dolly head is also looking as similar to your clients here, how they used to come after 3 months of balias or the lightning or the coloring session. So on this, our L'Oreal Professional French glossing will helps on giving a even tone. At the same time, it will helps on making the hair smooth, perfect, soft, and at the same time, it will helps on adding lot many glosses onto the hair. That is what it is known as French glossing. Let's understand how we do. So I am not gonna show a complete hair. I will just show you on the one side, which will give you an ideas to understand. So फ्रेंच ग्लॉसिंग के लिए हम क्या करेंगे? जो भी क्लाइंट हमारे सलून में आता है, वो क्लाइंट क्या होता है, अगर क्लाइंट ने कलर किया है, ग्लोबल कलर किया है, लाइटनिंग किया है या तो बालियाज किया है, उसके 3 महीने बाद जब क्लाइंट आएंगे या 2 महीने बाद जब क्लाइंट आएंगे, क्या होगा, उनके बाल हल्का सा ड्राई दिखेगा, उनका बाल डल दिखेगा, एट द सेम टाइम कलर फेडेज होगा और रूट में न्यू ग्रोथ होगा. तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें? जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट का डिजायर होता है ना, जैसे कि मेरा न्यू रिग्रोथ आ गया है, अभी ये एंड देखो मेरा हल्का सा ड्राई हो गया है, तो इसको कैसे हेल्दी बनाए, इसको कैसे इवन टोन दिखाए और एट द सेम टाइम इसको कैसे साइनियर लुक दे. तो उसी लिए लॉरियल प्रोफेशनल 2022 ने एक नया ट्रेंड क्रिएट किया है जिसको बोलते हैं हम फ्रेंच ग्लॉसिंग. वो फ्रेंच ग्लॉसिंग हम कैसे करते हैं, that I will show it to you in the one section. Yeah. So now my client have a new regrowth. At the same time, the end portion she had a lighter color. So what I'm gonna do is I will just do the root touch up with a marginal color which is 5.15 with 20 volume in the ratio of 1 is to 1.5. I'll apply on the root, and on the land I will use a dia light color which will helps on adding a gloss which gives as like which gives a softness as like as treatment. Okay, so for that, first let me get a gloves. So guys, if you have any queries or if you have any questions, do let me know, or you can write on a chat box so that we have colleagues where you will get answers also. So before applying any color, what I would like to do is, as my colleague said, there is a product called Metal DX which will neutralize all the metals from the hair. तो मैं वो Metal DX पहले अप्लाई करने वाला हूँ जिससे हमारा बालों का मेटल्स पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो. तो फर्स्ट आई विल टेक अ सेक्शन, ओके, एंड देन with a 3 shot I will just apply 1, 2, and 3. Okay, so blend it nicely, comb it. Again, I am applying on the rest of the hair. 1, 2, 3. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने डायरेक्टली रूट पे अप्लाई नहीं किया है, मैंने लेंथ पे अप्लाई किया है हमारा मेटल डीएक्स. इसी हिसाब से आपको पूरे बालों पर मेटल डीएक्स यूज करना है. Once you have done a metal DX, then you start with the coloring. No need to dry. Dry करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक बार आपने metal DX डाल दिया तो. Okay. So पहले मैं यूज़ करूँगा 5.15 20 वॉल्यूम के साथ, जो मैंने ऑलरेडी कलर ऐड किया है, इसको सिर्फ मिक्स करने की ज़रूरत है. So I'll just mix it.
I need a support of one brush. तो पहले मैं रूट टचअप करूंगा. अभी जब हम रूट टचअप करते हैं वहां पर क्या होता है, इतना तो हमारा ग्रोथ है, लेकिन मैं अगर इतना ही कलर रूट पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हल्का सा पैचीनेस आने की चांसेस है, तो हम लोग हल्का सा स्ट्रेच करेंगे. तो फर्स्ट रूट पे एप्लीकेशन हल्का सा स्ट्रेच करना है. यहाँ पर लाइन नहीं दिखाना है, so you're not supposed to create a line over here. You just have to blend it so that it looks little bit of unevenness even on this side. So I'm covering all the portion at once, downside. Huh. Once it has been done, take a little bit of thinner section and यहाँ पर आप start कर सकते हैं आपका touch up. Next, थोड़ा सा ऊपर तक, take a section, take a small amount of product and blend it. Again on the top. So like as usual आप लोग जैसे root touch up करते हैं वैसे ही करना है, but then you have to stretch a little. I'll just quickly finish it off. So you always have to stretch a little. Now let's assume that we have completed our this applications all over the hair. Now once this application is done on the root, you have to wait for a 35 minutes. Within that 35 minutes, you have to apply a light color and then you have to wait for another 20 minutes. So the time started. So let's assume we have already waited for a 5 minutes. Now the mixing and also it will take another 10 minutes. Let's assume that 10 minutes also happens because I have already mixed a color. Now we have left with another 25 minutes. So within that 25 minutes, I will start applying on the length. So whenever we are applying on the length, I always need a support of a foil because समटाइम्स क्या होता है, अगर क्लाइंट का ड्रेस वाइट हो और हमने अच्छी तरह से टॉवल नहीं यूज़ किया है, अच्छी तरह से हमने कटिंग शीट यूज़ नहीं किया है, तो वो कलर ड्रेसेस में जाने के चांसेस होता है. तो हम लोग पहले डियर लाइट अप्लाई करेंगे. You have to apply it nicely. Now the DR light, when I said what color I am applying is 7.8 along with a clear, and where the mixing ratio of DR light is also 1:1.5. So I have applied my DR light. Now I need a support of a foil, so I am just placing a foil here. So my application is done. I'll just do one more application and you have to follow a same all over. So placing your hand on a right way, applying a right amount of product and blending it nicely will helps on giving you a even color result. Now when it comes to this transaction area where I have applied वो 5.15, यहाँ पर हल्का सा स्ट्रेच करना है वो 5.15 को डिया लाइट के साथ, ताकि ये इवनली ब्लेंड हो जाए. Okay, so once it has been done, yeah, so this is how you have to apply it all over, so that
Once it has been applied, I will hardly take another 5 to 10 minutes to apply all over. So once it has been applied, then final 20 minutes you have to wait, so that you will get a final color result. Yeah. Now, I know most of you also have a question saying that whenever I have showed a dully head, you also like to know what exactly color this is gonna give you. जैसे कि अभी मैंने जो कलर डाला है, सभी को आंसर क्वेश्चन होता है कि अगर सर ने कलर डाल दिया तो फाइनली कलर रिजल्ट कैसा होगा. For that, I also have a surprise for you all one. So I'll just place it here. So guys, for you all, I have done a same technique. I have used the same color over a root. I have used 5.15 with 20 volume marginal, and on the length I have used 7.8 along with a clear with 9 volume, and waited for a complete 35 minutes. And what color result looks like, I would like to show, or I would like to call Akshaya on the stage. So guys, if you see our screen like there, Akshaya has a previous look. So when she came with a previous look, she had already done a Balia's color. She have lightened her hair and she was fed up with all those brassy look. She said like my hair is very dry. It is looking dull. It is looking rough, and she had a such kind of desire saying she wants a even color result. She wants a uh, shinier look. She wants a glossiness. So what I have done, I have used the same technique on her hair, and you can see her hair. The color looks even from root to the ends. You can see the side profile, yeah, and she have got a nice gloss over here, even on the side, if you could see. And we have done a nice styling where we have just used a little bit of, to create a wave, we have just used a tongs, and see the final look. So when we are using dia light, it will always helps on giving a nice shine on the hair. And I also like to tell you all that till now we are doing a refreshment with a marginal and innova, and we have not got that sign what we wanted. So I would love to say that everyone can start using a dia light whenever you are doing a gloss refreshment. So that is known as our French glossing. Yeah, thank you so much. And also on the stage, I would love to call Jaina. I will just run this right now. So even she have visited to me saying that my hair is looking very fine. My hair is looking a little bit of patchy, and at the same time, she said that she is not getting that shinier effect. So we also have done a same French glossing over her hair, and this is the complete result. What you can see, this is the complete result of our French glossing, where it will helps on giving you a nice shine. It will gives you a even result. At the same time, it will helps on making her hair healthier. Yeah. Okay. Now I would like to call open the stage all my models. Just stand. At the same time, I would like to call all my teammates on the stage. So thank you so much for joining this session. I hope you got many new ideas and techniques. Please do
ahead. We will see you soon. Thank you very much once again. Thank you, guys. Wait, wait.